నాయకుడు మొన్న చెప్పినాడు కేటీఆర్ గారు, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో యూరియా ఇస్తే మీకు ఓటేస్తాం, యూరియా ఇవ్వకపోతే ఓటేయమని చెప్పినారు. ఇవాళ రేపు పొద్దున ఓటింగ్ ఉంది, యూరియా ఇయ్యలే. ఓటు తెలుగు బిడ్డకు ఓటేయండి. నేను రాజకీయం కొరకు మాట్లాడతలేను. మీరు అంత పెద్ద ఎత్తున ఒక ఆఫర్ ఇచ్చిన తెలంగాణ రైతాంగం ఎరువులకు సంబంధించి పడుతున్న ఇబ్బందులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు సంబంధిత మంత్రులకు కేంద్రంలో అనేక సందర్భాల్లో విజ్ఞాపన చేయడమే కాకుండా రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మంత్రులను కూడా చొరవ తీసుకోవాలని ప్రత్యక్షంగా కలవడం ద్వారా, టెలిఫోన్ చేయడం ద్వారా, లేఖల ద్వారా విజ్ఞప్తి చేయడం కూడా జరిగింది. కానీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర తెలంగాణ రైతాంగం ఎరువులకు సంబంధించి పడుతున్న ఇబ్బందులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు సంబంధిత మంత్రులకు కేంద్రంలో అనేక సందర్భాల్లో విజ్ఞాపన చేయడమే కాకుండా రాష్ట్రం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మంత్రులను కూడా చొరవ తీసుకోవాలని ప్రత్యక్షంగా కలవడం ద్వారా, టెలిఫోన్ చేయడం ద్వారా, లేఖల ద్వారా విజ్ఞప్తి చేయడం కూడా జరిగింది. కానీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం ఎరువుల సరఫరాకు సంబంధించి తెలంగాణ పట్ల, తెలంగాణ రైతుల పట్ల వివక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తూ రైతుల ఆందోళన పడేటువంటి ఒక పరిస్థితిని కలగజేస్తూ ఉంది. రాష్ట్ర రైతాంగానికి అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. ఈరోజు ఎరువుల తయారీ, ఎరువుల సరఫరా, ఎరువులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తిగా ఆధిపత్యం కేంద్ర ప్రభుత్వానిదే. విద్య, వ్యవసాయము, త్రాగునీరు, ఇతరత్ర ఆరోగ్యము, ఇతరత్ర సబ్జెక్టులన్నీ ఫెడరల్ సిస్టంలో కేంద్రము, రాష్ట్రము ఉమ్మడి సబ్జెక్టులుగా ఉంటాయి. కానీ ఎరువులకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి 100% బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం. తయారీతో పాటుగా సరఫరాకు సంబంధించినటువంటి పూర్తి అంశం అంతా కూడా కేంద్రంకు ముడిపడి ఉన్నటువంటి అంశం. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన కేంద్రాన్ని ఇన్నిసార్లు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నప్పటికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీది లేదనే కారణం మీదనా, లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతాంగానికి 22,000 కోట్ల రుణమాఫీ చేసి రైతు భరోసా పేరు మీద ఎకరానికి 6,000 రూపాయలు 9 రోజుల్లో 9,000 కోట్లు ఇవ్వడం కానీ, సన్న వడ్లకు 500 బోనస్ ఇవ్వడం కానీ, ఈ విధంగా రైతులకు సంబంధించిన అనేక కార్యక్రమాలు జరిగేటువంటి సందర్భంలో రైతుల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంత వ్యతిరేకత రావాలనే ఆలోచనతో భారతీయ రాష్ట్ర సమితి బీఆర్ఎస్ తోటి క్షేత్రస్థాయిలో కుమ్ముక్కై లేని అపోహలు సృష్టించి ముందస్తుగానే రైతుల లోపల ఒక ప్యానిక్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల కొంత ముందస్తు స్టాకులు పెట్టుకునేటువంటి కొంతమంది ఉత్సాహులైన రైతులతో కారణం కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు, ఈరోజు ఎరువులకు సంబంధించిన ఇబ్బంది ఉన్నమాట వాస్తవము, మేము కాదని అనడం లేదు. కానీ దీనికి బాధ్యత ఎవరైతే వహించాల్సిన వాళ్ళో నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు మౌనంగా బాధ్యతారాహిత్యంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి అంశాన్ని తెలంగాణ రైతాంగానికి చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు తెలంగాణ రైతాంగం వాళ్ళను పొద్దున్నే లేచి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రైతులకు ఇబ్బందిని గమనించి వాళ్ళను పొలిటికల్ మోటివేషన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ నాయకులు. నేను అడుగుతాను, మీకు నిజంగానే భారతీయ జనతా పార్టీ మీద మీ నాయకుడు మొన్న చెప్పినాడు కేటీఆర్ గారు, ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో యూరియా ఇస్తే మీకు ఓటేస్తాం, యూరియా ఇవ్వకపోతే ఓటేయమని చెప్పినారు. ఇవాళ రేపు పొద్దున ఓటింగ్ ఉంది, యూరియా ఇయ్యలే. ఓటు తెలుగు బిడ్డకు ఓటేయండి. నేను రాజకీయం కొరకు మాట్లాడతలేను. మీరు అంత పెద్ద ఎత్తున ఒక ఆఫర్ ఇచ్చినా కూడా యూరియా సప్లై కాలే. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారితో సహా అనేక సందర్భాల్లో మా పార్లమెంట్ సభ్యులు పార్లమెంటు సాక్షిగా ధర్నా చేసి మంత్రులను గెరావ్ చేసినా కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. నేను మాజీ మార్కెట్ చైర్మన్గా సహకార సంఘాలకు సంబంధం ఉన్న వ్యక్తిగా రైతు బిడ్డగా
క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందిని గమనిస్తూ ఉన్నా వారందరికీ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మీ ఇబ్బందిని గమనిస్తూ ఉన్నాం. కానీ మీకు సహకారం అందించడానికి మా చేతిలో ఎరువుల తయారీ ఉత్పత్తి లేదు. మన రాష్ట్రంలో ఉన్న రామగుండం ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్లక్ష్యంగా కావాల్సుకున్న 4 నెలలుగా ఉత్పత్తి కాకుండా చూస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మేము డిమాండ్ చేస్తాను రామగుండం ఎరువుల ఫ్యాక్టరీని ఉత్పత్తి చేసి తెలంగాణ రైతులకు ఎరువులు ఇవ్వమని. అది కూడా సహకరించడంలే. ఇవాళ రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి దాదాపు 11 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు రావాల్సి ఉంటే 5.2 lakhs మెట్రిక్ 5.20 lakhs మెట్రిక్స్ మాత్రమే వచ్చినది. ఇది ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఎంత పెద్ద నిర్లక్ష్యం జరుగుతుందో ఒకసారి చూడండి. మనందరం కూడా చేయాలి. రైతులు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రైతులందరూ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వాన్ని నిలదీయాల్సిన అవసరం ఉంది. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బాధ్యత గల వ్యక్తులు బాధ్యత రాహిత్యంగా వివరిస్తాను. 8 మంది లోక్సభ సభ్యులు, రాజ్యసభ సభ్యులుగా లక్ష్మణ్ గారు, కృష్ణయ్య గారు ఉండి కూడా 2 కేంద్ర మంత్రులు ఉండి కూడా ఈరోజు ఇక్కడ ఎరువుల సరఫరాకు సంబంధించిన పూర్తిగా వైఫల్యం భారతీయ జనతా పార్టీ భరించాల్సిందే. నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నా, విత్తనాలు లేవన్నా, విద్యుత్ లేదన్నా, ఇంకేదైనా రైతాంగానికి ఇబ్బంది కలిగినా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత వహిస్తుంది. కానీ ఎరువులకు సంబంధించి మాత్రం పూర్తిగా తయారు సరఫరా బాధ్యత కేంద్రందే. ఇవాళ మీ మీద కేంద్రం మీద నెట్టుతున్నామని కాదు. ఫెడరల్ సిస్టమ్ రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాల విధి నిర్వహణ యొక్క బాధ్యతల్లో మీరు పర్యవేక్షించినప్పుడు కూడా స్పష్టంగా రసాయనాల ఎరువులకు సంబంధించినటువంటి శాఖ కేంద్రంలో ఉంటే తప్ప రాష్ట్రాల్లో ఉండదు. ఒక తెలంగాణ కాదు, దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉండదు. అందుకే ఇలా మరొకసారి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు, నిజంగా మీరు తెలంగాణ నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న బిడ్డలైతే తెలంగాణ రైతుల గోసలు మీరు పట్టించుకోదలుచుకుంటే, తెలంగాణ రైతుల గోసలను తీర్చాలనే తపన మీ పార్టీకి ఉంటే ఇలా రైతులకు సంబంధించినటువంటి ఎరువుల సరఫరాకు సంబంధించిన అంశం మీద వెంటనే స్పందించి కేంద్ర మంత్రిని విజ్ఞాపన చేస్తారా, బెదిరిస్తారా, దండం పెడతారా? చేతనైద్దా, చేత కాదా, కాకపోతే మమ్మల్ని వెంబడి రమ్మంటారా? ఏదేమైనా ఇలా తెలంగాణ రైతులకు అవసరమైనటువంటి ఈ చివరి దశలో 1 నెల రోజుల పాటు ఇటు వరి, పత్తి, ఇత్తనాలకు సంబంధించినటువంటి దిగుబడులకు సంబంధించిన ప్రభావం పడేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి దయచేసి రాజకీయ కక్ష ఉంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం మీద ఇంకేదైనా విధంగా తీసుకోండి. రాజకీయ వేధింపులు చేయదలుచుకుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని, ప్రజలను ఇంకో రకంగా వేధింపులకు గురి చేయండి. కానీ నేరుగా రైతులకి మీద ప్రభావం పడుతూ, రైతులు ఇబ్బంది పడుతూ, రైతులు రోడ్ల పొట్టి తిరిగే పరిస్థితి రావడానికి కారణమైన బీజేపీ స్పందించకపోతే నేను రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షునికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి, మంత్రులందరూ కూడా కోరుకుంటున్నాం. త్వరలోనే భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యతిరేకంగా కార్యాచరణ తీసుకొని ఇలా రైతుల సహకారంతో ఒత్తిడి తెచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. మంచి మాటగా సామధాన భేద దండోపాయాలుగా అనేక సందర్భాలు విజ్ఞప్తి చేసినాం. ఈ హెచ్చరికగా భావించుకోండి. ఇలా రైతుల పక్షాన్ని నిల్చునేటువంటి పార్టీగా, రైతులకు అండగా ఉండేటువంటి పార్టీగా, కాంగ్రెస్ పార్టీగా భారతీయ జనతా పార్టీని గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ బాధ్యత మీది. బాధ్యతను విస్మరించి వ్యవహరించకండి. బాధ్యతను విస్మరించడం వల్ల తెలంగాణ రైతాంగానికి నష్టం జరుగుతోంది. అన్నదాత కష్టాల్లో ఉంటే రేపు తెలంగాణ ప్రజలకు కష్టాలు వస్తాయి. ఇలా దిగుబడి తక్కువైతే రాష్ట్ర ఆదాయం మీద, రైతుల ఆదాయం మీద, తదుపరి రాష్ట్ర మొత్తం వ్యవస్థ మీద ప్రభావం పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ కనీస జ్ఞానాన్ని కోల్పోకుండా ఈరోజు వెంటనే తెలంగాణ రైతులకు అవసరమైనంత ఎరువుల్ని డిమాండ్ ప్రకారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి వ్యవసాయ శాఖ ప్రతిపాదనల మేరకు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పంపమని, లేనట్టయితే తగిన మూల్యం, రైతుల కోపం, రైతుల ఆగ్రహానికి గురి కావాల్సినటువంటి బాధ్యత బీజేపీదే అనే మాటని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. స్వయంగా ఢిల్లీకి వెళ్ళి కేంద్ర మంత్రులను కలవడం కావచ్చు, మంత్రులకు టెలిఫోన్ ద్వారా విజ్ఞప్తి చేయడం కావచ్చు, అధికారులతో సమీక్ష చేయడం కావచ్చు, అనేక సందర్భాల్లో
వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా వారు స్వయంగా మా పార్లమెంటు సభ్యులు 12 మంది పార్లమెంటు సభ్యులు 8 మంది లోక్సభ రాజ్యసభ సభ్యులు కలిసి అక్కడ పార్లమెంటు వేదికగా నిరసనలు చెప్తా ఉన్నారు, డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్వయంగా కలిసినారు. మేము కూడా అనుప్రియ పటేల్ గారిని కలిసి విజ్ఞాపన చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం, ఎరువుల సరఫరాకు సంబంధించి ఎవరో అడిగే వరకు, రైతులు ఉద్యమించే వరకు ఎందుకు కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నిర్లక్ష్యానికి చేస్తూ ఉన్నారు? ఈరోజు మేము అనుకుంటా ఉన్నాం, రైతులు క్షేత్రస్థాయిలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉద్దేశపూర్వకంగా రైతులను వేధిస్తూ ఉంది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు రైతులకు పేరు రావడంతో దాన్ని ఏ విధంగా డిస్టర్బ్ చేయాలని ఒక ప్లాన్ చేసుకుందా అనేటువంటి ఒక అనుమానాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి. లేనట్టయితే ఇది ఫెడరల్ సిస్టంలో రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి విరుద్ధం. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తి చెప్తా ఉంది, దేశము రాష్ట్రము కలిసి నిర్వహించాల్సిన పనులకు సంబంధించి ప్రజలకు ఇబ్బందులు లేకుండా చూసే బాధ్యత ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ పూర్తిగా ఈ ఫెడరల్ సిస్టంలో, ఈ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో రాజ్యాంగమైనటువంటి విధుల నిర్వహణ యొక్క కేటాయింపుల్లో ఎరువులు 100% కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత. మరొక్కసారి చెప్తున్నా, ఎరువుల నిర్వహణ, తయారీ, భాగస్వామ్యము, పంపిణీ వ్యవస్థ అంతా కేంద్ర కనుసన్నల్లోనే జరుగుతుంది. తెలంగాణ రైతులకు చేతులు జోడించి మరొక్కసారి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, తెలంగాణ రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఎరువుల సమస్య భారతీయ జనతా పార్టీ పాపం, భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్ర ఫలితం, భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్లక్ష్యం ఫలితం ఇలా తెలంగాణ రైతులు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఎరువుల కొరత. కాదంటే అసలు రామచంద్రరావు గారికి అయితే ఆ సోయి కూడా లేదు, రైతుల పట్ల అవగాహన కూడా లేదు, ఏం మాట్లాడుతాడో తెలియదు, పూర్తిగా కనీసం ఆలోచన కూడా లేదు. భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షుడిగా రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఎరువుల కొరత మీద ఒక్కనాడన నీ పార్టీని డిమాండ్ చేసే బాధ్యత నీకు లేదా? రైతులు తెలంగాణ బిడ్డలైతే మాత్రం రాజకీయాలకు వాళ్ళకి ఎవరు సంబంధమా? భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్రంలో రూలింగ్లో ఉన్న పార్టీ అధ్యక్షుడిగా తెలంగాణ రైతులను ఎరువుల పరంగా ఆదుకోవడానికి నువ్వు చేపట్టిన పాత్ర, తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక రాష్ట్రం లేక బయట పెట్టమని అడుగుతా ఉన్నాం. ఇది తెలంగాణ రైతులు గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ఆలోచన విధానం తెలంగాణ రైతులకు కష్టం ఏ విధంగా కలుగజేస్తుందో యావత్ తెలంగాణ రైతులు ఆలోచన చేయాలని సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు కూలిచ్చి తన్నించుకునేవాడు ఉన్నాడు. మేము కృత్రిమ కొరత సృష్టించడం ద్వారా మా మీద నిరసనలు చెప్పించుకునేటువంటి బుద్ధి జ్ఞానం లేని రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు ఎవడని ఉంటాడా? ఏం ప్రశ్న? వానికి జ్ఞానం ఉండాలి కదా అడిగేటోడికి. ఏ రాజకీయ నాయకుడి కన్నా మేము ఎరువుల సరఫరాకు సంబంధించి వస్తున్నటువంటి సప్లైకి అనుగుణంగా సరఫరా చేస్తూ ఉన్నాం. క్షేత్రస్థాయిలో కొంత బీఆర్ఎస్ పార్టీ రైతుల్లో ప్యానిక్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల అందుబాటులో ఉన్న రైతులు కొంత క్వాంటిటీ అడ్వాన్స్గా కొనడం కావచ్చు. మానవ సహజం ఉదాహరణ, పెట్రోల్ దొరకదంటే మనం 200 రూపాయలు పోసుకునేది 500 రూపాయలు పోసుకుంటాం. అటువంటి వాతావరణం కొద్దిగా రాష్ట్రంలో కలిగింది. దానికి అనుగుణంగా సఫిషియెంట్ ఎరువులు ఉన్నాయి, ఇబ్బంది లేదు అనేటువంటి ఒక పాత్ర, బాధ్యత భారతీయ జనతా పార్టీది అని అడుగుతున్నా. ఎంతసేపు నెపం మీద ఒకరి మీద నెట్టి దగ్గర సఫిషియెంట్ ఎరువులు ఉంటే నేను కృత్రిమ కొరత సృష్టించే ఎవడైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్నాడు అటువంటి పని చేస్తాడా? నేను భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుని అడుగుతాను, రామచంద్ర ఒక్క లేఖ రాసిండా? ఒక్కసారి ఎరువుల కొరత గురించి కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేసిండా? వాళ్ళ కేంద్ర మంత్రిని కలిసిండా? భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో లేదా? ఉంటే నీ 8 మంది ఎంపీల పక్షాన ఎన్నైనా కనీసం ఎరువుల గురించి అడుగుతూ ఉంటా కాంగ్రెస్ పార్టీ. అరే ఇలా రైతుల విషయంలో పార్టీలకు ఎందుకు ముచ్చట? కేంద్రంలో నువ్వు కదా ఎరువుల యొక్క పూర్తి బాధ్యత, తయారీ, నిర్వహణ, పంపిణీ వ్యవస్థ నీ దగ్గర ఉంది కదా కంట్రోలు. రమ్మని రామచంద్రరావుకు నేను చెప్తుగా. అందుకే రామచంద్రరావు ఆ వ్యవసాయం గురించి తెలియదు, ఆ రైతుల గురించి తెలియదు. ఆయనకు ఎంతసేపు రిజర్వేషన్లు వ్యతిరేకించాలని ఒక మైండ్ సెట్లో ఫిక్స్ చేసి ఆయన ఇక్కడ అంతా తప్ప ఇంకొక ఆలోచన ఆయన ఎరువుల గురించి తెలియదు.
ఎరువులు ఏమేమి కాంపోనెంట్ చూడు చెప్పాను ఒకసారి. యూరియా దేనికి వాడతారు, డిఏపి దేనికి వాడతారు, కాంప్లెక్స్ దేనికి వాడతారు, ఫాస్ఫేట్ దేనికి వాడతారు అన్నీ ఒకసారి చెప్పానండి ఆయన. బరాబర్ కొరత ఉంది, రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు, కేంద్రం స్పందించి ఎరువులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తారు. సెమ్రన్, నువ్వు షుగర్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకోవడానికి ఏ డివైస్తో చెక్ చేసుకుంటావు? గ్లూకోమీటర్. హాయ్ నేహా, మీరు షుగర్ లెవెల్స్ ట్రాక్ చేసుకోవడానికి ఏ డివైస్ యూజ్ చేస్తారు? గ్లూకోమీటర్. నువ్వు షుగర్ లెవెల్స్ ట్రాక్ చేసుకోవడానికి ఏ డివైస్ యూజ్ చేస్తావు? గ్లూకోమీటర్. సో ఇప్పుడు ఇలాగే ఇంకొక 40 మందిని అడిగినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ని ఎలా చూసుకుంటున్నారంటే గ్లూకోమీటర్ అనే చెప్తారు. బట్ మీ అందరికీ ఈరోజు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ డివైస్ గురించి చెప్తాను. దీన్ని CGM అంటారు. CGM అంటే కంటిన్యూస్ గ్లూకోజ్ మానిటర్. ఈ డివైస్ని యూజ్ చేసి ప్రతి 15 నిమిషాలు మీ షుగర్ లెవెల్స్ ఎలా ఫ్లక్చుయేట్ అవుతున్నాయి, దేనివల్ల ఫ్లక్చుయేట్ అవుతున్నాయి, ఎంత పెరుగుతున్నాయి, ఏం తినడం వల్ల పెరుగుతున్నాయి అనే డేటా అంతా తెలుసుకోవచ్చు. సో మీరు కూడా మీ షుగర్ లెవెల్స్ దేనివల్ల పెరుగుతున్నాయి, తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలని తెలుసుకోవాలని ఉందంటే కిందున్న లింక్ని క్లిక్ చేసి షుగర్ ఫిట్ డయాబెటీస్ రివర్సల్ వెబినార్ని జాయిన్ అవ్వండి. కిందున్న లింక్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ ఫోన్ నెంబర్ని సబ్మిట్ చేస్తే మేము మీకు డయాబెటీస్ రివర్సల్ వెబినార్ లింక్ని పంపివ్వడం జరుగుతుంది. Welcome to another insightful session at English Speeches. Today, we're diving into a powerful speech delivered by Subramanyam Jaishankar, India's Minister for External Affairs, at the 77th session of the UN General Assembly. Discover how India celebrates its 75 years of independence, the visionary steps under Prime Minister Narendra Modi's leadership, and the country's future pledges. Learn how these points connect to broader global issues like multilateralism, environmental care, and international diplomacy. Madam President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, I bring to you the greetings of 1.3 billion plus people from the world's largest democracy. They join me in congratulating the President of the General Assembly, Ambassador Chaba Koroshi, on his election to chair the 77th session of the UN General Assembly. They follow closely developments at the United Nations, reflecting the increasingly globalized nature of our existence. We meet at a challenging time for the world order. This session's theme, a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges, seeks to capture its seriousness. Excellencies, the year 2022 is an important milestone in India's journey towards growth, development, and prosperity. India is celebrating 75 years of its independence, what we call Azadi Ka Amrit Mahotsav. The story of that period has been one of toil, of determination, innovation, and enterprise of millions of ordinary Indians. They are rejuvenating a society pillaged by centuries of foreign attacks and colonialism. And they are doing so in a democratic framework whose steady progress is reflected in more authentic voices and grounded leadership. This new India, under the visionary and dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi, is a confident and resurgent society. Its agenda for our centenary will be achieved through the 5 pledges that we committed to on our Independence Day. 1. We are resolved to make India a developed country in the next 25 years. For the world, that creates
more capacities for global good. 2, we will liberate ourselves from a colonial mindset. Externally, this means reformed multilateralism and more contemporary global governance. 3, our rich civilizational heritage will be a source of pride and of strength. This includes care and concern for the environment, so ingrained in our traditional ethos. 4, we will promote greater unity and solidarity. This expresses a coming together on global issues such as terrorism, pandemics, or the environment. And 5, we will instill consciousness of duties and responsibilities. This applies to nations as much as it does to citizens. These 5 pledges affirm our age-old outlook that sees the world as one family. We believe that national good and global good can be entirely in harmony. It is this conviction that led us to supply vaccines to over 100 nations. Similarly, our evacuation operations in HADR situations always had room for other nationals in distress. Even as we meet our own development targets, India offers partnerships to our brothers and sisters in Asia, in Africa, and Latin America. And we do so based on their needs and their priorities. Today, the focus is on green growth, better connectivity, digital delivery, and accessible health. Our solidarity is not just in words. You can see them in 700 projects across the world. Madam President, even while India contributes to global betterment, we recognize the sharp deterioration in the international landscape. The world is already struggling with challenges of post-pandemic economic recovery. The debt situation of the developing is precarious. To this is now added the rising costs and the shrinking availability of fuel, of food, and of fertilizers. These, along with trade disruptions and diversions, are among the many consequences of the Ukraine conflict. The Indo-Pacific, too, witnesses fresh concerns about its stability and its security. And climate events have added an overlay on these mounting anxieties. As we saw in the case of the COVID pandemic, the South will be the most impacted, even if the immediate causes are well beyond. It is imperative that global conversations recognize this deep unfairness. The inequity of vaccine distribution should not be replicated in other domains. Madam President, as the Ukraine conflict continues to rage, we are often asked, whose side are we on? And our answer each time is straight and honest. India is on the side of peace and will remain firmly there. We are on the side that respects the UN Charter and its founding principles. We are on the side that calls for dialogue and diplomacy as the only way out. We are on the side of those struggling to make ends meet, even as they stare at the escalating costs of food, of fuel, and fertilizers. Guess what? 3 hours. In just 3 hours, I learned how to use ChatGPT and AI tools that have made me a star performer in my company. Now I can create 1 month's Instagram posts like these in 5 minutes, make complex Excel reports like these in 5 minutes, create stunning PPTs like these, right from the content to these professional-looking slides in less than 15 minutes, write time-consuming codes like these in less than 2 minutes, and so much more. That too without any prior AI or technical knowledge. And now you can do the same by joining the 3-hour ChatGPT and AI tools workshop by P10X that changed my life.
Hey Joe, everyone's talking about AI taking over jobs. Oh no, should we be worried, Melon? Not if you join the 2-day AI mastery. Even us babies can master it. AI mastery? Sounds complicated. Nope, day 1 covers ChatGPT, Claude, Gemini, and 15 plus more tools, and day 2 teaches Make.com, Zapier, and advanced automation. Wow, can it help me become smarter than my older siblings? Absolutely. Plus, it's completely free right now. If babies can get it, adults definitely should. Exactly. Don't wait until you're all grown up. Register now before all the smart people take the spots. Goo goo gaga. Register today. It is therefore in our collective interest to work constructively, both within the United Nations and outside, in finding an early resolution to this conflict. Excellencies, while the global attention has been on Ukraine, India has also had to contend with other challenges, especially in its own neighborhood. Some of them may be aggravated by the COVID pandemic and ongoing conflicts, but they speak too of a deeper malaise. The accumulation of debt in fragile economies is of particular concern. We believe that in such times, the international community must rise above narrow national agendas. India, for its part, is taking exceptional measures in exceptional times. We do so when we send 50,000 metric tons of wheat and multiple tranches of medicines and vaccines to Afghanistan. When we extend credits of $3.8 billion to Sri Lanka for fuel, essential commodities, and trade settlement. When we supply 10,000 metric tons of food aid and vaccine shipments to Myanmar. When we fill the gap in humanitarian needs left unaddressed by political complexity. Whether it is disaster response or humanitarian assistance, India has stood strong, contributing particularly to those nearest to us. Excellencies, the world as we knew it is poised for transformational changes. It has been impacted in recent times by a succession of shocks, each of them significant by itself. The COVID pandemic called into question the over-centralized nature of globalization and has led all of us to seek greater resilience and reliability of supply chains. The repercussions of the ongoing Ukraine conflict have further heightened economic stresses, especially on food and energy. Climate events have added to disruption that the world is already facing. As for the promise of technology, it has certainly multiplied our capabilities, but also added to our vulnerabilities. Trust and transparency are legitimate expectations of a more digitized world. The quest to create a better global order would necessarily have to address all these issues. Among them, some are clearly more existential in nature and necessitate intense coordination by the international community. Climate action and climate justice are particularly noteworthy in this respect. In their pursuit, India has worked with partners on the International Solar Alliance, the One Sun, One World, One Grid initiative, and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. We stand ready to support any collective and equitable endeavor to protect our environment and to further global wellness. Lifestyle for Environment, or LIFE, as declared by Prime Minister Narendra Modi in Glasgow on the sidelines of COP26, is our homage to Mother Nature. India remains deeply committed to fighting climate change under the UNFCCC and the Paris Agreement. We do so on the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities in the light of different national circumstances. We have announced
our updated nationally determined contributions after COP26. Excellencies, India's steadfast commitment to South-South cooperation is by now well established and well recognized. Our approach is based on principles of mutual respect and national ownership, with a commitment to sustainable development for all. As we begin the G20 presidency this December, we are sensitive to the challenges faced by developing countries. India will work with other G20 members to address serious issues of debt, of economic growth, food and energy security, and particularly of environment. The reform of governance of multilateral financial institutions will continue to be one of our core priorities. Madam President, India would be completing its tenure as a member of the Security Council this year. In our term, we have acted as a bridge on some serious but divisive issues confronting the Council. We have also focused on concerns such as maritime security, peacekeeping, and counter-terrorism. Our contributions range from providing technology with a human touch to ensuring safety and security of UN peacekeepers. As the chair of the Counter-Terrorism Committee this year, India would be hosting its special meeting in Mumbai and New Delhi. I invite all member states to participate in it. We need to create a global architecture that responds to the new tech tools deployed against open, diverse, and pluralistic societies. Having borne the brunt of cross-border terrorism for decades, India firmly advocates a zero-tolerance approach. In our view, there is no justification for any act of terrorism regardless of motivation, and no rhetoric, however sanctimonious, can ever cover up bloodstains. The United Nations responds to terrorism by sanctioning its perpetrators. Those who politicize the UNSC 1267 sanctions regime, sometimes even to the extent of defending proclaimed terrorists, they do so at their own peril. Believe me, they advance neither their own interests nor indeed their reputation. India has always espoused a cooperative, inclusive, and consultative approach to international relations. We believe that multipolarity, rebalancing, fair globalization, and reformed multilateralism cannot be kept in abeyance. The call for reformed multilateralism, with reforms of the Security Council at its core, enjoys considerable support among UN members. It does so because of the widespread recognition that the current architecture is anachronistic and ineffective. It is also perceived as deeply unfair, denying entire continents and regions a voice in a forum that deliberates their future. India is prepared to take up greater responsibilities, but it seeks, at the same time, to ensure that the injustice faced by the Global South is decisively addressed. Our call is to allow serious negotiations on such a critical matter to proceed sincerely